მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ კვლავ ბრუნდებით ჩვენ YouTube არხზე და გიბრუნდებით ახალი ვიდეოთი. მაგრამ მანამდე მინდა შეგახსოვოს, ვისაც არ გამოგწირია ჩვენი არხი, რომ გამოწეროთ და დალაიქეთ ჩვენი ვიდეოები Facebook-ზე და YouTube-ზე. ალბათ ჩვენი ერთგული მაყურებლები ხედავთ და როგორ ვაკეთებთ ვიდეოს უფრო კაი ხარისხით და კაი კამერით და ჩვენი მაყურებლები იზრდება და უფრო კარგი ვიდეოები გვინდა შემოგთავაზოთ. ამით მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. ჩვენ დღევანდელ ვიდეოში უბრუნდებით ჩვენ ამერიკელ სტუმრებს ქარა და ნეიტს და იმას ვნახავთ რა გააკეთეს ბოლო დღეს საქართველოში. Chiatura. We switched over to the Xterra instead of the Corolla. I was gonna say. I don't want to leave. Thank you so. წინა ვიდეო თუ არ გახსოვთ, კარა და ნეიტი ერთ-ერთ ულამაზეს ოჯახში იყვნენ, ქართულ ოჯახში, ჩვენი კულტურა აჩვენეს და მერე წამოვიდნენ ჭიათურაში. ამერიკელებმა ნახეს ჩვენი სტუმარული მოყვარეობის კულტურა და ძალიან გახარებულები დარჩნენ და იმ ვიდეოში ნახავთ როგორ უყურებენ ამერიკელები საქართველოს და ქართულ ხალხს. იმ ვიდეოს ლინკი იქნება აი აქ. So much, Didi Madlova. Far out. Wow. That was fantastic. The best experience. Those were the best people I've ever met. Do we know where we're going now? Yeah. Towards Chiatura, isn't it? Are we going to? Yeah, we're gonna go and ride some cable cars. It looks super sketch. So we've just arrived in the town of Chiatura, and it's like an old city that's stuck in Soviet times. There's all of these factories sitting up on the hills, but the real draw to coming to the city is that they still have old cable cars from the Soviet times that are still running. They're completely free to ride if you're brave enough. We see a cable car, it's moving. And it looks super old and scary. I was kind of hoping it was under construction we weren't going to be able to do it. If the condition of the station is any indication of the condition of the cable cars that we're about to get in, I've just become more scared. It's so old, dilapidated, the paint's peeling off the building, and I think the cable cars that we get in are going to be the same way. No way. It's so old. It's not looking good. I think that was the last one of the day, so we should probably just hit the road. Yeah. Yeah, perfect. Love to. Did him and slaughter. Great. This is scary. Wow. Whoa, it stepped down when you got in. Here we go. Oh, goodness. Oh, it's like a moving. metal coffin. You're about to lock us in. Whoa, that really... ეხლა ამბობდნენ რა ძველი იყო და ის გოგო ამბობდა რომ არ მინდაო აქ წასვლაო ნეტა ფიქრობდი სამანაკო მოვიდეო და კონსტრუქცია ყოფილიყო რომ მეშინიაო რომ ავიდეო მაღლაო სადგურს საღება ვიძრებოდა და ცოტა შეეშინდეს ამერიკელები და ფიქრობდნენ მართლა ავიდეთ ამაზე დავიჯდეთ თუ არაო. Really bounces. Did him and Lola. Okay. Bye. Bye. Oh dear. Oh, this is too good. This, oh my gosh, this all happened so quickly. We walked in, a man pointed in the direction of the cable car, With a little Allen key. and now we are riding inside of a metal death trap. Who knows how? I can just open the door right now. Don't, Nate. This is the craziest. Wow. We're going straight up. It's actually smoother than I expected. I don't feel too stable. Wow. So steep. I don't like it. I don't like it at all. It is quiet. Like it's not. Oh, it's creaking a little bit. Trying to say something
constantly. Oh, that's just death down there. Oh my gosh. I feel like we're just about to go straight into the rock. Why is on the right, like the rocks? How does this the rocks work? worries me. And it wobbles every time you move. I feel scared. I feel scared. Look at this. This is how we're connected to the rope. 2 bolts. 2 bolts. 2 bolts are Are they tight? That one looks loose. It's on an angle. Oh gosh. The worst part about this is once we get up there, we still have to go back down. I hope someone Because we're at opens the top door of the for us. mountain. Oh, I don't like that. Oh. What's happening? Oh my god! A little bit of urine just squeaks. We're still dancing. No, Give me my lower. watch your step. There's a mountain. Oh my Oh, god. wow. Right there. Oh my Oh, it's swinging out. Nela. She says go, go, so I can. Thank you. Oh, too funny. Oh This is amazing. my Yes. gosh. This is the death trap that we just rode in. Crazy. She's laughing at us. I love it. She must be like, how do people find this so interesting? This is the motor. It looks very old and shaky. Motor doesn't exactly sound like it's running smoothly. ეს საბაგიროები ძალიან ცუდად გამოიყურება. არ ვიცი ესე როგორ შეგვიძლია მოვიზიდოთ ტურისტები. ძალიან ცუდად გამოიყურება. all bolt-ზე იყო იმათ სიცოცხლე. აი ის რომ ცოტა მოშვებული ყოფილიყო, ისინი აღარ გადარჩებოდნენ. ყველა საბაგირო რაც ძველი არის, მაგ შემეძლო და შეინარჩუნო, მაგრამ აი ეს ტროსები რაც არის, ის რაც ქაჩავს იქ მექანიკა რაგებს თვითონ შეგიძლია დატოვო ტურისტებისთვის შენობა და ეს საბაგირო, მაგრამ ეს თვითონ რაშიც ადამიანების ზიანს შიგნით. ეს შეგიძლია დატოვო, უბრალოდ რა ჩვენო, აი ტურისტ მუზეუმისავით. მაგრამ ის თვითონ ის equipment-ი ის შეცვალო, რომ ძალიან safe იყოს და ერთ დღეს არ ჩამოვარდეს და არ მოგტრენ ტურისტები. გუდაურში რო გაფუჭდა ერთხელ და თელი ინტერნეტში რო მოედო და სახელი რო გაგვიტყდა, მასე რო არ მოგივიდეს კიდე ერთხელ. ეგრე შეგვიძლია გავაკეთოთ, თვითონ ის სისტემა გამოცვალოთ, მაგრამ ის შეხედულება დავტოვოთ, აი ძველი მანქანა რო არის ძალიან კარგი მანქანა, შეხედულები, მაგრამ შიგნით სულ ახალი მატური როდებს. აი სადღაც მასე შეგვიძლია გავაკეთოთ და კიდე ახალი საბაგიროც გავაკეთოთ, როგორც არის ბათუმში და თბილისში ისეთი საბაგიროები, ახლები, რომ თუ არ უნდათ, რომ თუ მაინც შეეშინდება ტურისტებს, რომ ისე ავიდნენ, სხვა გზაც არსებობდეს. და რა თქმა უნდა, ორივე ფასიანი იყოს. ქართველებისთვის კი არა, მაგრამ ტურისტებისთვის. ქართველები ხლა ვინც მუშაობს და ვალდებული არის იქ, იმათვის არ უნდა იყოს ფასიანი, მაგრამ ტურისტებისთვის და უბრალოდ რომ დადიან აქეთ იქით, იმათმა უნდა გადაიხადონ ეს საბაგიროები, რომ გაკეთდეს და რემონტები რო ჩაუტარდეს. ეგ ძალიან აუცილებელია, იმიტომ რომ ბევრი ტურისტები მიდიან და ტურისტი არაფერს იხდის. ეგეთი ბევრი ადგილი არის საქართველოში. შემიძლია გამოყონ ტურისტები და ქართველები, ქართველების ფასი ცალკე, ტურისტების ფასი ცალკე. ეგრე არის ბევრ ქვეყანაში. საქართველოშიც მასე უნდა იყოს. Times Square-ზე არ დადის არა ნიუ-იორკელები და იქ არ მიდიან სანახავად და იქ რესტორანში რო ჭამონ Times Square-ზე არ წავა ნიუ-იორკელი, მაგრამ ტურისტი წავა. და იმიტომ არის იქ გაბერილი ფასები და ტურისტული ადგილის ფასები. ჩვენც ტურისტულ ადგილებს ხანართ და შევხედოთ. და შეგვიძლია იქ თუ ხალხი ცხოვრობს, ქართველებზე არ ავწიოთ ეს ფასები, მაგრამ ტურისტებს აუწიოთ ეს ფასები, რომ ისინი ჩამოვიდნენ მეტი ფული დახარჯონ, რომ მეტი პროექტები გაკეთეს ამ ქვეყანაში. და ესე გამვითარო ჩვენი ტურიზმი. This is the motor. It looks very old and shaky. Motor doesn't exactly sound like it's running smoothly. This rust. Cable that may or may not be very secure, where it's banged into this metal all of these years. More rust. I think the other one's gonna come. Oh, it's leaving us. There it goes. Oh wow, it looks even scarier from the outside. Just go straight down. So what's going on up here? Like, why did? It's a viewpoint for us to look at. Ride worth the view. I'm thinking no. I think if it was over, I would be happy, but we still have to get back on that scary metal thing.
it's like a century old. ეხლა კარას დავსვანეიტმა შეკითხა. კარგი ხედი არისო? ღირდა ვაქამოსლაო? და იმ გოგომ თქვა, რავი, კაი იქნება, ოღონდ დაბლავ და ჩავიდეთ ეხლა ის. So amazing. Oh my goodness. Who will come out of the metal box? Wasn't as violent. Ready? Going back down. There you go. Bye. Oh gosh. Do you have lava? Oh my gosh. Bye. Oh, This man. is so sketchy. This step. Okay. Oh. Okay. Back into the metal box. Oh wow. Oh shit, we're off. And we're off. These cable cars were built back in the day for the miners to get to and from the top of the mountain efficiently. And according to the internet, these rusty cable cars haven't been updated or replaced since they were built in the early 1950s, but the locals still use them daily. This is so dangerous. Ooh, we just touched. Ooh, we're touching trees. Did it? We lived. If it falls from here, we just get hurt. Oh gosh. Do you have lava? Ooh. Thank you. Wow, look at it bouncing. 2 different cable cars that you can ride, but we decided we had pushed our luck enough with the first one. I know that the locals here ride those every day, but I feel very lucky that we didn't end up dead in a little metal box crumpled up on the side of the mountain. So we've just driven 20 minutes outside of the city to this incredible monastery that sits on this 130-foot rock pillar. We literally Googled Pillar Church to find the address to it, and it is so cool. You can't go up there, but a monk actually lives in there, we read, and he gets his supplies with pulley. Apparently you used to be able to climb it, and I'm so sad that we can't go up there. Here's the pulley system leading all the way up to the top of the rock. And here are the stairs that the monks use to climb up to the pillar. I think this is one of those places that's cooler from far away because you can't really see it when you're this close. ეს არ ვიცი, ეს ადგილი რატო არის დაკეტილი. ადრე ვიცი რომ ღია იყო. ეხლა ზუსტად არ ვიცი ამის ისტორია, მაგრამ ეს ადგილი შეიძლება ესე გააკეთო და ძალიან ძვირი ფასი დაადო, რომ ვისაც უნდა სურვილი აქვს რომ ავიდეს მაღლა და გადმოხედოს იქიდან, მაგის საშუალება გქონდეთ. ეს ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ტურისტული ადგილი გახდა და ცოტა ძვირი ფასი უნდა იყოს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ადგილი არის და ეხლა ბევრ ხალხს ვერ აიყვანი, ცოტა სახიფათოც კი არის, მაგრამ ცოტა ის მაღალ ფასს რო დაადებ, ხო, ვინც გადამხდელი არის, დაეხმარება რესტავრაციისთვისაც, უფრო და ტურისტები უფრო გახარებულიც დარჩებიან. და ისიც მინდა რომ თქო, ძალიან ლამაზი ადგილია. ჯერ არ ვარ მე აქ ნამყოფი. ეს კორონა არ დაწყობილიყო, ჩვენ აქ წავიდოდით, მაგრამ გამწეხარად ეხლა ვერ მოგზაურობ. თუ ვინმე მიცით ინფორმაცია მეტი ამ ადგილზე, დაგვიკომენტარეთ, რომ შემდეგ აღმოჩნდება ჩვენ ვიდეოებში, რომ მეტი ინფორმაცია გქონდეს თვითონ ამ ადგილზე. That's cool. Small chance that somebody's buried in there. I could. Oh, hello. Meeting a monk who was hanging out down at the bottom of the pillar, and I was convinced that he was the guy who was living at the top. So I used Google Translate to talk to him and ask him if he was living up there, and he said no. And then I asked him if anyone lived up there, and he said no. So now we have our facts straight. Apparently the last monk who lived there in 2014, and the articles that we had been reading about the monk who lived up top, who was 59 years old, were published in 2013. So we think that he died the year after the articles that we read were published. Yeah,
And that was our last stop on our road trip. Now we are heading 3 hours back to Tbilisi and returning the car. Hopefully in one piece because it has been through a lot. ეს იყო ძალიან კარგი ვიდეო. ჩვენ აქ ნახეთ ის როგორ აინტერესებთ ჩვენი ისტორია, ჩვენი ისტორიული არქიტექტურა ტურისტებს, რატომ მიდიან მაგალითად გორში. ამ კომუნისტური ისტორიას ანახავთ ბევრი ტურისტები, მითუმეტეს ამერიკელები, იმიტომ რომ ძალიან შორს არიან ამ კულტურიდან. ეხლა უკრაინელი არ ჩამოვა და არ წავა ნახავს ის რაღაც კომუნისტურ შენობას იმდანაც, რომელიც ამერიკელი ან კანადა ან ინგლისელი გააკეთებდა ამას. ისიც საინტერესო იყო, როგორ ეგუებიან ტურისტები ესეთ მდგომარეობაში, რო არის საბაგირო და როგორი საშიში იყო იმათთვის. ჩვენი ვილაპარაკე კიდევაც, რა შეიძლება გამოვასწოროთ, რომ უფრო მეტი შემოსავალი შემოგვივიდეს ჩვენ ტურისტებისგან და უფრო დაცული იყვნენ ისინი საქართველოში რო ჩამოვლენ. შეფასება რომ მივცე ამ ვიდეოს, მე მივცემდი 4 ქვევს. იმიტომ რომ საინტერესო ისეთ ადგილი გვაჩვენეს, რაც ძალიან გაპიარებული არ არის მაგალითად არც საქართველოში და არც დიდ ტურისტებისთვის და რა პოტენციალი აქვს იმ ადგილს, ეგეც გვაჩვენეს და როგორ გაერთეს და როგორ შეიძლება ტურისტები და რისთვის შეიძლება ჩავიდნენ იმ ქალაქში. ეს იყო ჩვენი ვიდეო, არ დაგავიწყდეთ, რომ გამოიწეროთ ეს არხი YouTube-ზე, Facebook-ზე გააშეროთ ეს ვიდეო და დაილაიქოთ ჩვენი გვერდი და ნახოთ ჩვენი სხვა ჯგუფები, სადაც თქვენ შეგიძლიათ დადოთ საქართველოს ტურისტის განვითარებისთვის იდეები და სურათები. არ დაგავიწყდეთ აუცილებლად გამოწერას დააჭიროთ YouTube-ზე და ზარსაც რომ მიიღოთ შეტყობინება ჩვენ ახალ ვიდეოებზე. შემდეგ შეხვედრამდე.